2023 වයන්ගොඩ ශාන්ත මරියාව විද්‍යාලීය ඒ දක්ෂයින් අතර අති දක්ෂයින් කලඑලි ගන්වන වර්ණවත් සුයාමේ සමාරම්භය සනිටුවන් කිරීමට අද දවසේ අපගේ සුවිශේෂී ආරාධනා ලැබ පැමිණි එම ප්‍රධාන ආරාධිත මහත්මයා ඇතුළු ඒ විශේෂ ආරාධනා ලැබ පැමිණි සියලුම දෙනා මෙම ස්ථානයට සම්ප්‍රාප්ත වෙන මොහොත A very good evening and welcome to this glittering event, the St. Mary's College Veyangoda Colours Night 2023. We'd like to extend a warm welcome to our chief guest, Major General M.K. Jayawardena, who is the 22nd Colonel Commandant of the Corps of Sri Lanka Engineers and the present Commandant of the Sri Lanka Army Volunteer Force, and not forgetting another very popular personality in the sports arena, our guest of honor. She is a double national, both netball and athletics, Tilaka Jinadasa. ශාන්ත මරියා විද්‍යාලයේ 2023 වර්ණ රාත්‍රිය ආරම්භ කරන්නට චාරිත්‍රානුකූලව පහන් දල්වන්නට දෙන්න අපට අවසර. ගෞරවනීය ආරාධිත අමුන්තන්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා පහන් සිළු දල්වා වර්ණ රාත්‍රිය වර්ණවත් කරන්නට. ඒකම ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස පැමිණ සිටින මේජර් ජෙනරාල් එම්.කේ. ජයවර්ධන මැතිතුන්ට එවැගේම විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස පැමිණ සිටින ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ හිටපු පුහුණුකාරණී තිලකා ජිනදාස මෙනවියට එවැගේම හිටපු නාවික හමුදාපති දයා සඳගිරි මහතාට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රවාහන ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුන්ට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු උපුල් මහින්ද්‍ර මැතිතුන්ට ඒත් එක්කම අත්තනගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී ගරු උපුල් මාන්නපෙරුම මැතිතුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා ගම්පහ අජිතා ප්‍රියංගනී මහත්මියට නිව්ටන් කරුණානායක මහතාට ඒත් එක්කම විද්‍යාලයේ දෙමව්පියන්ගෙන් කෙනෙකුටත් මා බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ වටිනා කටයුත්තට අත්වල බැඳ ගන්නට. ඒ වගේම විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක සහ නායිකාවටත් ආරාධනා කරනවා. ආර්.එස්. සෙනවිරත්න රණවීර මහතාට මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පහන් දල්වා මේ වර්ණ රාත්‍රිය වර්ණවත් කරන්නට. Our chief guest of the Colours Night 2023 of St. Mary's College Veyangoda, Major General M.K. Jayawardena, RSP, VSV, USP, NGU, the Commanded Army Volunteer Force of Colonel Commanded Corps of Sri Lanka Engineers. He is one of the brightest students of the Royal College Colombo 7. I warmly welcome you for attending to grace this wonderful event.
අංගම් පොර සටන් කලාව.
Thank you very much. Speech. Thank you. Okay, we now would like to invite a very special personality to address you all. He, ladies and gentlemen, is the 22nd Colonel Commandant of the Corps of the Sri Lanka Engineers and at present the Commandant of the Sri Lanka Army Volunteer Force. He is a proud product of Royal College Colombo, and upon completion of his GCE A-level examination in the bio stream, he joined the regular force of the Sri Lanka Army as an officer cadet to the intake 30 on the 26th of July 1988. And after successful completion at the base military training both from the Pakistan Military Academy and the Sri Lanka Military Academy in Diatalava. And he received his commission as a second lieutenant and was posted to the prestigious Corps of Sri Lanka Engineers in 1990. And he has an illustrious 34 years military career. Everybody put your hands together for our chief guest, Major General M.K. Jayawardena, to address you all. Major General M.K. Jayawardena මැතිතුමා අද ප්‍රධාන භූමිකාවේ හින්දුවා සිද්ධ ඔබතුමාට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අද වර්ණ රාත්‍රිය අමතන්න. Reverend Father, Mrs. Tilaka Jinadasa, the first Sri Lankan female Olympian and the guest of honor of the occasion, the principal of St. Mary's College, Mr. B.D.I.K. Karunaratna, Deputy Principal, teachers of the school, all invitees, parents and students. Very good evening to you all. Principal sir, මම හිතුවේ නැහැ මේ මෙතෙන්ට එන්න කියනකොට මේ මට්ටමේ කලර්ස් නයිට් එකක් කරලා මම කොහෙත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. විශිෂ්ටයි, අති විශිෂ්ටයි. ඇත්තටම කලර්ස්ම තමයි. කලර්ස් නයිට් එක කලර්ස්ම තමයි. එකකට එකක් වෙනස්ව මේ උදිනවා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මේක මේ දැන් අවුරුදු 2-3 ඉඳන් කරගෙන යන දෙයක් වෙන්නේ නැති කියලා. බැරිනම් ඒ ගැන කියපි මේක පළවෙනි වතාවලු. පළවෙනි වතාවේ මෙහෙම කළා නම් ඉතින් ආයෙ කරන්න දෙයක් නැහැ. කොහොම හරි එතුමාගේට මේක සහාය දීපු සියලුම අයවලුන්ට මගේ ප්‍රශංසාව හිමි වෙනවා. දරුවනේ මේ ඔයගොල්ලෝ බැටළුවෝ. ඔයගොල්ලෝ බැටළුවෝ රැලක්. ඒ බැටළුවෝ රැල දක්කගෙන තැනකට ගෙනියන්න ඕගොල්ලන් හොඳ එන්ඩේරෙක් හම්බෙලා ඉන්නවා. එතුමත් එක්ක ගමන යන්න. එතකොට තව එකක් මමත් මේ අහලා පහලා තමයි ගම්පහ ටවුන් එකේ ඊට අමතරව මම මේ මෙතන වේයන්ගොඩ කැම්ප් එකේ බ්‍රිගේඩ් බලසේනාවේ 2015 විතර වගේ බලසේනාව ඉස්සෙල්ලාම මෙතන ආරම්භ කළේ මමයි. ඊට අමතරව 2019 වෙනකොට පාස්කු ප්‍රහාරය වෙනකොට මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ භාරව රාජකාරී කළෙත් මම ඒ නිසා මේ ටවුන් එක අර හැම දන්නවා. ඒකත් කියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ වගේ විශිෂ්ට කලර්ස් නයිට් එකකට මට ඉන්වයිට් කිරීම පිළිබඳව ඒ සියලුම අයවලුන්ට විදුහල්පතිතුමා ප්‍රමුඛ මගේ බොහොම ස්තුතිය පොදු කරනවා. It's indeed a pleasure to attend this occasion as of colours awarding ceremony of St. Mary's College, that is the most awaiting schedule in the year plan of the school as the chief guest. I feel honored for being able to share this moment with you all upon your achievements that are admired and evaluated by your beloved teachers. St. Mary's College
Veyangoda is one of the pioneering school in the area of Attanagalla that gives the second birth for thousands of students since decades. The school has earned well recognition in the country since it's uphold an educational phenomenon that is enriched with discipline and academics. Good conduct or discipline of any institution plays a major role that strengthens the decorum of its stance. And the school has been placed in its supreme place due to giving a prominent place for the sports under the direction of the principal of your school. In this occasion, I would like to recall the memoriam, the hard effort made by the principal for acquiring the school premises that was not permitted for the use of the children of the school. Making such efforts fruitful at present. The students of the school are benefited with the ground for the basketball that is a precise discipline of sports. It is praiseworthy to mention that Mr. B.D.I.K. Karunaratna, the principal, has created the supportive environment to engage in judo, karate, boxing, wushu, kabaddi, chess, scramble, Western band boys, Western band girls, Western band primary and Western band secondary, for the students being role model for the rest of the school system. I would say that sports as well as academic development achieved throughout your schooling would direct you for the destination in your life. I honestly spell out the school education and the engagement of its extracurricular activities contribute in molding a well-rounded personality that you are dreaming. So I stand in front of you as a military officer who bears two stars owing to the school education as you all are witnessing now. Thus, I extend my sincere congratulations on realizing the college colors awarding ceremony as well as a successful future to you all. Thank you. Good night. Thank you very much, Major General. We're now moving on to recognize the coaches and the former masters in charge of sports. We'd like to invite our presentation party, Mrs. W.P.N. Priyanti, Mrs. Nirmala Kumari, Mr. Saman Somaratna, and Mrs. M.D. Dharma Heva. They are all deputy principals of St. Mary's. Everybody put your hands together and give them a round of applause. මේ ඊළඟට වන්න රාත්‍රියේ හිටපු පුහුණුකරුවන් සහ ක්‍රීඩාබාර ගුරුවරුන් අගය කරන මොහොත ඒ වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා නම් සඳහන් කළ පැමිණෙන වේදිකාවට ඒ අගය කිරීම උදෙසා. මුලින්ම හිටපු පුහුණුකරුවන් Can we have the parties please to hurry up for the presentation? All the deputy principals. පුහුණුකරුවන් ලෙස කටයුතු කර මල්ල ක්‍රීඩා ලහිරු දිල්ෂාන්
Yeah, coaches, we'd like you to please hurry up. Lahiro Dilshan, athletics. Mrs. G.F.J. Disanayaka, basketball. Badminton L.R. Karunadasa. කරුණාකරලා ඉක්මනින් වේදිකාවට පැමිණෙන්න. Cricket Junior, PKC Pereira. Cricket Senior, Pumika Muturanga. ඒ වගේම chess ක්‍රීඩාව කසුන් ඉරන්ත. Eastern Cadet Band Girls, WST Alvis. හේමන්ත ගජනායක. The Eastern Cadet Band Girls. Karate, K.A. Pierratna. ඉන් අනතුර netball J.R. Fernando. We have 2 football coaches in J.P. Abhiratna and Makino Minaru. UP අබේරත්න. ඒ වගේම වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ පුහුණුකරුවන් ලෙස කටයුතු කළ අජිත් නෙත්තසිංහ. And the Western Cadet Band BADG Pereira. රිද්මික Nettasinha Cub Scout. පසු අපි ආරාධනා කරනවා ක්‍රීඩා භාර ගුරුවරු. The former MICs, the Master in Charge, after they all received their gifts. Former MICs. Mrs. W.S. Renuka. Mrs. KKD Dilrukshi chess. Mrs. R.L.A.S. Ranavalla. ඒ වගේම HC කුමාරී chess. Mrs. Arosha Karyavasam Badminton. Mrs. Nelunika Mettananda Badminton. Mrs. Priyanka Pushpakumari cricket. Mrs. Aisha Rajapaksa Volleyball and Western Band Primary. Geetanjali Jayakodi swimming. Mrs. Rohini Malika Football. DA Menu Disanayaka Wushu. ඒ වගේම Mrs. N.A.S. Rimeshika Chess. Mrs. Nuvani Lakshmi Ratnayaka Basketball. Mrs. M.V. Rubasingha Eastern Cadet Band Girls. And Mr. Mahanama Pereira Western Cadet Band Boys. Everybody put your hands together and give these teachers in charge a round of applause of their respective sports. මේ දක්ෂ ගුරුවරුන් තමයි මේ දරුවන්ව මෙතරම් දුර ගමනක් ගෙන යන්නට විවිධ ක්‍රීඩා ඉසව් හරහා ඒ අයට අතහිත දෙමින් තම දැනුම දරුවන්ට ගුරු මුෂ්ටියකින් තොරව ලබා දුන්නේ. එසේනම් ඒ ක්‍රීඩා බාර ගුරුවරුන් පුහුණුකරුවන් සියලු දෙනාටම අපේ ප්‍රණාමය පුද කර සිටින ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. Thank you very much. මිළඟට අපි සූදානම් පෙරදිග අපරදිග ශිෂ්‍ය බට තූර්ය වාදන කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායම් දෙකේ මිශ්‍රණයක් අද වර්ණ රාත්‍රිය ඔබට විඳින්නට ඉඩකඩ ලබා දෙන්න.
Everybody put your hands together and give the band a round of applause. As we move on to our next segment, we'd like to invite our guest of honor, Ms. Tilaka Jinadasa, also Mrs. W.P.N. Priyanti, Mrs. Nirmala Kumari, Mr. Saman Somaratna, and Mrs. M.D. Dharmaheva, the Deputy Principals of St. Mary's. Everybody put your hands together and give them a round of applause. ශාන්ත මාරියා විදුහලේ වර්ණ රාත්‍රියේ මේ මොහොතේ අපි සූදානම් වර්තමාන ක්‍රීඩා භාර ගුරුවරුන් අගය කිරීමට ලක් කරන්නට ආරාධිත පිරිසට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ඉක්මනින් වේදිකාවට පැමිණෙන්න. කාලේ බොහොම ඉක්මනින් ගෙවී යන නිසා We'd appreciate if you can come up very fast. As Indunil said, we are behind times. We're recognizing the masters in charge. And as you know, we are having our Colors Night. T.H.M. Krishanti Mahatmya. She's the netball senior master, teacher in charge. B.A.C.L. Basnayaka Mahatmya. Athletics. Chamo Jayawardena football. Lahiru Heshan Lenarachi boxing. G.A.D.M.M. Jayawardena badminton. Media unit English. R.A. Narmada Ranavira badminton junior. Badminton H.A.L.P. Kulathilaka Mahatmya. Badminton Mrs. Sahira Kumari. Cricket Junior Salia Kolombage. Volleyball Susil Kumara. Basketball Master in charge Nishanta Ranasingha. Karate H.G.K. Abhivardhana. PUBS Vikramanayaka Karate. D.T. Amar Singha Chess. KPK Patrana Chess. Tanuja Dulanjali Netball. Mrs. Sandunika Chess. Mrs. ILRM Iddamalgoda Scouting. Mrs. Scouting. C. Damam Surya. Scouting Scrabble. Mr. EDPN Rajapaksa Cadetting. Karate Mrs. Sunetra Gunaratna. And moving on from the dancing unit, Mrs. MWIN Jat Tilaka. Also from the dancing unit, Renuka Malkanti. එවගේම මේ කටයුත්ත සාර්ථක කරගන්නට සෞන්දර්යාංශය, මාධ්‍යාංශය, පරිගණකාංශය සහ අනික් අංශවලින් ලබා දුන් සහයෝගය වෙනුවෙන් ඒ ගුරුවරුන් අගය කරන මොහොතයි මේ. SDSY Karuna Tilaka, also from the dancing unit. And from the Eastern Music unit, Chamara Ruan Tilina. Mrs. Ganga Sapramadu, Eastern Music unit. Western Music unit, Mr. Pushpa Kumara. From the Arts unit, Pasan Shashimal and Dhammika Sirimana. From the Drama unit, Ranga Kumari Disanayaka and MSP Moravata. And from the Media unit, Sinhala, Nadika Aryaratna. Media unit English, Mrs. GMH Samarajiva. Media unit Sinhala, Nisayuru Abesiri. And Media unit Tamil, Premalata Vijayagunavardhana.
From the IT section, Inoka Pushpakumari. Also from the IT section, Melani Karnanayaka. And from the IT section, KMM Bodhipaksha. Let's put our hands together and give all these teachers in charge a round of applause. And we also recognize for the IT support special, Master Kavindu Randima. මීළඟට අපි සහකාර විදුහල්පතිවරුන්ටත් අගය කිරීමට සඳහා මේ මොහොත වෙන් කරනවා. Mrs. EAC Edrisurya, Assistant Principal, and Mr. RHAJ Ranasinghe, Assistant Principal. ඒ වගේම නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් අගය කිරීමටත් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් අගය කිරීම WPN ප්‍රියන්ති මහත්මිය Thank you very much, our presentation party. You can go and sit down, thank you. And now I would like to invite the principal of St. Mary's College, Veyangoda, Dr. BDIK Karunaratna. Everybody put your hands together and give him a round of applause. This is where we recognize our dynamic, Dr. Karunaratna, please come to the center. This is where we recognize our very special deputy principals, Mrs. WPN Priyanti. Everybody put your hands together and give her a round of applause. Also, Mr. HPSM Somaratna. ඉන් පසුව WMA නිර්මලා කුමාරී මහත්මිය නියෝජ්‍ය විදුහල්පති. And not forgetting the Deputy Principal, Mrs. N.D. Dharmaheva. And how could we possibly forget our chief guest today? Everybody put your hands together for Major General M.K. Jayawardena, Commandant Army Volunteer Force and Colonel Commandant Corps of Sri Lanka Engineers. අද ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස පැමිණ සිටින මේජර් ජෙනරාල් MK ජයවර්ධන මැතිතුන්ටත් අපි මේ මොහොතේ ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණ ලෙස 2023 ශාන්තමාරියා විදුහලේ වන්න රාත්‍රියේ ප්‍රධාන ආරාධිත භූමිකාවේ හිඳුවා ඔබතුමා අපට ලබා දුන් සහයෝගය ඉතා ඉහළින් අගය කරනවා මේ මොහොතේ. Everybody, a better round of applause for our chief guest, Major General M.K. Jayawardena. And one more token of appreciation to this wonderful sportswoman, Sri Lanka former track and field athlete and netballer and netball coach, one and only Tilaka Jinadasa, our guest of honor. ලංකාවේ නාමයේ ලෝකයට ගෙන යමින් මේ ක්‍රීඩාව හරහා ඇය බොහෝ පිරිසක් මේ ක්‍රීඩාව හරහා ජයග්‍රහණ කරා යොමු කරන්නට තමන්ගේ අතහිත ලබා දුන්නා. අද විශේෂ ආරාධිත අමුත්තා ලෙස පැමිණ සිටි තිලකා ජිනදාස මෙනවියව අගය කරන මොහොතයි මේ අපේ සුබ පැතුම්.
Thank you very much, Principal Sir. Thank you. And we are almost at the end of this wonderful Colors Night. We'd like to invite the Prefect of Games, Mrs. T.H.M. Krishanti, to propose the vote of thanks. Everybody, put your hands together and give her a round of applause. All guests who have come here by invitation, the principal, my dear colleagues of the staff of the school, parents, dear children. It is my duty to thank everyone who provided the strength to complete Colors Night 2023 successfully. First and foremost, I want to thank the principal, Dr. B.D.I.K. Kanraratne, for establishing such a concept and allowing St. Mary's College to experience it for the first time. Second, I would like to thank Venerable Pannila Ananda Thero, our chief guest, Major General M.K. Jayawardena, and guest of honor, former track and field athlete and netballer, Mrs. Tilaka Jinadasa, for coming here on our invitation and all the other guests. We would additionally like to acknowledge all of the well-wishers who donated and make a great effort to make this event a success. The member of the Sports Council who represented the Alumni Association, Mr. Nanayakara, Mr. Kavindurandima, Mr. Buddhima, Mr. Magatha Jayatilaka, who supported with photographing, videos, souvenir and lighting, as well as the all members of Past Pupils Association. I would like to express my appreciation to the school dancing troupe for the making the night colorful. Mrs. Ishara Jayatilaka, Mrs. Renuka Malkanti, and Ms. Yashoda Karunaratna from the dancing unit, Mr. Ruan Chamara, Mr. Aruna Pushpakumara, and Mrs. Ganga Sapramadu from the music section, and Mr. Pasan Shashimal for the making night colorful with his painting, Mrs. Ranga Disanayaka and Pabasara Moravatta for drama unit, Deputy Principal Mr. Saman Somaratna, Assistant Principal Mrs. Chitra Edirisurya, and all the teachers in charge of duties. Thank you very much. And I am grateful to Mrs. Menaka Vijayasinghe, teacher in charge from Home Economic Science, who provided the refreshment for the event, and specially remembrance of the students of Eastern and Western Cadet Bands, and in charge Mr. Pradeep Rajapaksha, and the trainer Gihan Pereira, Mr. W.S. Alvis, Mr. Hemanta Gajanayake, and to all of the college students who participated the ceremony by dancing and singing, and especially to the color wardies who brought honor to school through their athletic achievements, as well as all those who were not mentioned, their names on this occasion. And especially thanks to the Marian academic staff and the non-academic staff for your commitments for the making this Colors Night a success. Thank you all. And just a reminder to all of you that the entire Colors Night will be shown on Sirasa on Kids TV. You can have a look at this wonderful ceremony. So we'd like to congratulate all you recipients of colors, and put your hands together and give all of them a round of applause. And to your wonderful principal,
Dr. Karuna Ratna, thank you very much for inviting us. You brought back sweet memories to the two of us. And I think before we end, Indurili will also like to say something. But I want all of you to just celebrate with us. Can we hear a hip 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 hooray for St. Mary's College, Veyangoda? Hip hip hip. හොරේ. Hip hip hip. Hip hip hip. ශාන්ත මරියා විදුහල අවුරුදු 130කට වැඩි දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති ඉතාමත් වටිනා පාසලක්. වටිනා චරිත රසක් රටට බිහි කර වටිනා පාසලක්. මේ පාසලේ ඉගෙනුම ලබන ඔබ හරි වාසනාවන්තයි. අද දවසේ වර්ණලාභීන් හැටියට වර්ණ ලැබූ දුවේ පුතේ ඔබට අපේ සුබ පැතුම්. තව තවත් දිරිය ශක්තිය ලැබේවා. ලබන වසරේත් මීටත් වඩා වර්ණ ලබාගෙන පාසලට කීර්තියක් ඔබේ ජීවිතයට ආලෝකයක් ලබා ගන්නට අපි සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. මේ සියල්ලටම ඔබට ධෛර්ය ශක්තිය ලබා දුන්නේ මේ පාසලේ ගරු විදුහල්පතිතුමා ආචාර්ය BDIK කරුණාරත්න මැතිතුණි. ඔබතුමාටත් ආචාර්ය මණ්ඩලයටත් අපි දිරිය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හෙට රටේ අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න මේ අපේ දූ පුතුන්ට නිවැරදි මඟ අධ්‍යාපනය දිවැරදි මඟ කියාදී ඒ අයව ඉදිරියට යවන්න ඔබ සියලු දෙනාටම දිරිය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේනම් තවත් දවසක නිමාව වර්ණ රාත්‍රියක නිමාව. නමුත් ජීවිතේ නිමාවක් නොවේ. තව බොහෝ දුර ගමනක් යන්නට ඔබට දිරිය ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අප දෙදෙනා සමු ගන්නවා. ඉතින් තවත් රාත්‍රියක හමු වෙමු. තවත් දක්ෂයින් මේ පාසලෙන් බිහි වේවා කියන ප්‍රාර්ථනයත් සමගම. And let's sing that victory song. Everybody stand up. ජය ගීතේ ගායනා කරමු. ජයෙන් ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් සුබ රාත්‍රියක්. Aha, aha.
our chief guest today. Everybody put your hands together for Major General M.K. Jayawardena, Commandant Army Volunteer Force and Colonel Commandant Corps of Sri Lanka Engineers. අද ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස පැමිණ සිටින මේජර් ජෙනරාල් එම්.කේ. ජයවර්ධන මැතිතුන්ටත් අපි මේ මොහොතේ ආරාධනා කරනවා වේදිකාවට පැමිණ ලෙස 2023 ශාන්තමාරියා විදුහලේ වන්න රාත්‍රියේ ප්‍රධාන ආරාධිත භූමිකාවේ හිඳුවා ඔබතුමා අපට ලබා දුන් සහයෝගය ඉතා ඉහළින් අගය කරනවා මේ මොහොතේ. Everybody, a better round of applause for our chief guest, Major General M.K. Jayawardena.